Russia's playbook has not changed. From the start, Russia has always believed that they can outlast Ukraine, Europe, and all of its allies. And it is why every time there is serious progress towards negotiations that can bring about a real peace, the violence escalates. For Russia, any peace deal is about permanently redrawing maps. It is about returning to great power relations and spheres of influence. But for Ukraine and for Europe, any peace agreement is about creating a just and lasting peace, peace that stops this conflict and does not sow the seeds for new future conflicts. And it is about ensuring a strong and sustainable security architecture for our continent, one that is underpinned by a strong Europe, a strong NATO, a strong transatlantic partnership, and that is what we will defend alongside Ukraine and our allies every step of the way. This is why we welcome the efforts led by President Trump. After months of discussions, it is important that the work on an actual text started. Of course, we know that much more effort is needed. But I believe, thanks to the work of Ukraine, the United States, and us Europeans over the last few days in Geneva, we now have a starting point. Our united front, our single voice, and our shared sense of purpose must continue to guide the work at European level. And I would like to outline some of the core principles for Europe as we work with Ukraine, the United States, and the coalition of the willing on the way forward. The first priority is that any agreement should deliver a just and lasting peace. And it should ensure real security for Ukraine and Europe. As a sovereign nation, there can be no limitations on Ukraine's armed forces that would leave the country vulnerable to future attacks. And this is as much about deterrence as it is about Europe's security, because Ukraine's security is Europe's security, so Ukraine needs robust, long-term and credible security guarantees as part of a wider package to dissuade and deter any future attacks from Russia. And it is equally clear that any peace agreement needs to ensure that European security is guaranteed for the long term. The second priority, upholding Ukraine's sovereignty. We know that Russia's mindset has not changed since the days of Yalta, seeing our continent in terms of spheres of influence. So we need to be clear that there cannot be unilateral carving up of a sovereign European nation, and that borders cannot be changed by force. If today we legitimize and formalize the undermining of borders, we open the doors for more wars tomorrow, and we cannot let this happen. The third priority, securing Ukraine's financial needs. In the absence of any real intent of Russia to engage in peace talks, it is clear that we need to support Ukraine to defend itself. And that starts by ensuring that they have the necessary financial means. In the last European Council, we committed ourselves to cover the financial needs of Ukraine for the years 2026 and 2027. On this topic, we, the Commission, have presented an options paper. This includes an option on immobilized Russian assets. The next step is now that the Commission is ready to present a legal text. And, honourable members, to be very clear, I cannot see any scenario in which the European taxpayers alone will pay the bill. This is also not acceptable.
And another thing must also be clear, that any decision on this needs to be taken in line with the rules of the responsible jurisdiction and will respect European and international law. The fourth priority is, whatever the design of a future peace treaty, it is clear that much of the implementation will come down to the European Union and the NATO partners. Whether it's on security guarantees or on sanctions, financing of Ukraine's reconstruction, the integration in the single market or EU membership, one principle has been accepted. Nothing about Ukraine without Ukraine, nothing about Europe without Europe, nothing about NATO without NATO. Lo determinante del momento en el que nos encontramos creo que hace que podamos y debamos hablar con franqueza y claridad en este debate, porque el mal llamado plan de paz de Trump y Putin no es un plan de paz, es un plan de capitulación que traiciona nuestros valores. Un documento cocinado a espaldas de Ucrania y a espaldas de la Unión Europea que pisotea la soberanía, la independencia y la integridad territorial de un país. Porque seamos claros, es inaceptable obligar a Ucrania a renunciar al Donbass y a Crimea, amputando su territorio como si fuera una moneda de cambio. Es inaceptable limitar a 600.000 efectivos su ejército, dejándola indefensa ante el agresor. Es inaceptable prohibirle entrar en la OTAN, condenándola a una vulnerabilidad permanente. Y es profundamente inaceptable que Trump pretenda beneficiarse de los activos rusos congelados a costa de la Unión Europea. Señora von der Leyen, no podemos caer en la trampa de la historia. Sabemos que si dejamos caer a Ucrania, estaremos abriendo la puerta a nuevas agresiones, a un expansionismo que jamás se detendrá. Sabíamos que Trump abandonaría a Ucrania. Lo insinuó, lo anunció y ahora lo cumple. Por eso la Unión Europea debe de actuar firme. Durante 2 años le hemos pedido utilizar los activos rusos congelados para financiar un préstamo de reparación para reconstruir Ucrania y reforzar su defensa. 2 años esperando a la Comisión, 2 años esperando al Consejo. 2 años que hoy permiten a Trump presentarse como dueño de unos activos que solo pueden pertenecer al agredido, al pueblo ucraniano. Azért ülhetünk ma itt, mert az Európai Unió alapító atyái nem akarták többé katonasírok tömegeit látni Európában. Ennek garanciájaként álmodták meg az Európai Uniót, mint a béke és a biztonság térségét. Nekünk kötelességünk ezt továbbőrizni, mert a béke nem egy díszlet a politikai színpadon, hanem maga az élet. Az emberek békét akarnak. Európa már így is óriási árat fizetett ezért a háborúért. Temérdek európai adófizetői pénz ment fegyverszállításra, a háború okozta pusztítás ellensúlyozására, melynek jó részéről ráadásul most kiderült, hogy magas szintű korrupció révén tűnt el kézen-közön Ukrajnában. Erről még vitázni sem hajlandó ez a parlament. A bizottság elnöke pedig még több pénzt kér a tagállamok. Dlaczego europejska dyplomacja przyjmuje jedynie funkcję recenzenta, aktywizując się dopiero po ogłoszeniu kolejnych inicjatyw pokojowych USA? Dlaczego mimo bezpośredniego oddziaływania wojny na nasze europejskie bezpieczeństwo Bruksela nie formułuje propozycji jako pierwsza? Dlaczego nie dostarcza Amerykanom konstruktywnych rozwiązań czy istotnych argumentów negocjacyjnych?